El Sargento Miguel Hernández ajustó su uniforme por última vez frente al espejo de su casa en Madrid. Era marzo de 2008, while las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas del dormitorio donde su esposa Carmen dormía tranquilamente, con 5 meses de embarazo. Miguel observa la curva suave de su vientre bajo las sábanas y sintió una mezcla de amor y preocupación que le apretó el pecho. La misión en Afganistán sería de 6 meses. Había prometido estar de vuelta para el nacimiento de su hijo. Carmen había logrado la noche anterior, no por miedo a la guerra, sino por una premonición inexplicable que la atormentaba desde que llegaron las órdenes de despliegue. Miguel intentó tranquilizarla con besos y promesas, pero él también sentía algo extraño, una sensación que no podía nombrar. Se acercó silenciosamente a la cama y dejó una carta salada en la mesita de noche. Dentro había escritas palabras que nunca se atrevería a decir en voz alta, sus miedos, sus esperanzas para el futuro y sobre todo, su amor infinito por la familia que estaba dando atrás. Carmen se removió en sueños y murmuró su nombre. Miguel contuvo la respiración, esperando que no despertara. No sabía si tendría fuerzas para un último adiós. En la cocina, preparó café en silencio, mirando por la ventana hacia la calle vacía. Su taxi llegaría en 15 minutos. Tomó su mochila militar, revisó una vez más sus documentos y se dirigió a la puerta. Antes de salir, regresó una última vez al dormitorio, se inclinó sobre Carmen y susurró al oído. Cuida de nuestro pequeño guerrero. Volver a casa. Nunca imaginó que esas serían las últimas palabras que pronunciaría en suelo español. El campamento militar español en la provincia de Badghis, Afganistán, bulia de actividad bajo el sol implacable de julio. Miguel había demostrado ser un soldado excepcional durante sus 4 meses de servicio, ganando el respeto de sus compañeros y superiores. Su experiencia en reconocimiento y su conocimiento básico del diario local lo habían convertido en un elemento valioso para las patrullas de inteligencia. La mañana del 23 de julio, el coronel Vázquez convocó a Miguel a su tienda de campaña. La misión era delicada. Un informante local había reportado movimientos sospechosos de insurgentes en una aldea remota cerca de la frontera con Turkmenistán. Miguel debía infiltrarse, recopilar información y reportar cada 12 horas mediante radio. Era una operación de 48 horas máximo. Hernández, usted conoce los riscos, le dijo el coronel mientras revisaba los mapas topográficos. Pero confiamos en su experiencia. Mantenga perfil bajo, evite el contacto directo, y regrese con información útil. Miguel asintió, pensando en Carmen y en su hijo que nacería en 2 meses. Había recibido una carta la semana anterior. Sería varón y habían decidido llamarlo Alejandro. El convoy que lo transportaría hasta el punto de infiltración partió al amanecer del 24 de julio. Miguel viajaba en el segundo vehículo blindado, revisando una vez más sus mapas y equipos de comunicación. El pasajero se extendía infinitamente bajo un cielo de acero. A las 14:30 horas, el convoy se detuvo en las coordenadas establecidas. Miguel descendió del vehículo, se despidió de sus compañeros con un saludo militar y comenzó a caminar hacia las montañas. Fue la última vez que alguien del ejército español lo vio con vida. Las primeras 12 horas pasaron sin incidentes.
Miguel estableció contacto por radio desde su posición en las colinas que rodeaban la aldea objetivo, reportando movimientos normales de civiles y ninguna actividad sospechosa. Su voz sonaba clara y profesional a través de las ondas. Aguila base, aquí halcón uno. Sector despejado, continuando vigilancia. Corto. Fueron las últimas palabras que se escucharon de él. Cuando llegó el momento del segundo contacto programado, a las 2:30 del 25 de julio, solo se escuchó estática en las radios del campamento. El operador de comunications intentó establecer contacto durante una hora completa. Halcón uno, responda. Halcón uno, aquí Aguila base. El silencio se volvió ensordecido. El protocolo exigía esperar 6 horas antes de declarar a un soldado como desaparecido en combate. El coronel Vázquez no durmió y esa noche. Caminaba de un lado a otro en su tienda, estudiando los mapas y considerando todas las posibilidades. Miguel era demasiado experimentado para cometer errores básicos, y demasiado disciplinado para romper el protocolo de comunicación sin una razón de vida o muerte. Cuando el amanecer pintó de dorado las montañas afganas, la terrible realidad se hizo evidente. Algo había salido terriblemente mal. A las 8:45 horas se activó el protocolo de búsqueda y rescate. 3 patrullas armadas con helicópteros de apoyo se dirigieron hacia la última posición conocida de Miguel. Durante 5 días completos, rastrearon cada sendero, cada cueva, cada rincón de aquellas montañas despiadadas. Encontraron huellas que podrían haber sido sayas, restos de una fogata reciente, pero nada más. Era como si Miguel Hernández hubiera desaparecido en el aire, tragado por las montañas afganas sin dejar rastro alguno. Carmen estaba preparando la habitación del bebé cuando sonó el timbre de su casa en Madrid. Era en marzo lluvioso de agosto, y ella tarareaba una canción mientras doblaba pequeñas camisetas azules. A sus 7 meses de embarazo, cada movimiento le costaba esfuerzo, pero la felicidad de la próxima llegada de Alejandro la mantenía energizada. Había recibido la última carta de Miguel hacía 3 semanas, donde cantaba sobre el calor sofocante y las hermosas puestas de sol en las montañas. Al abrir la puerta, encontró a 2 oficiales del ejército español con expresiones graves. El comandante Ruiz, que había sido compañero de Miguel en misiones anteriores, se quitó la gorra y Carmen supo inmediatamente que su mundo estaba a punto de colapsar. Señora Hernández, lamentamos informarle. Las palabras se desvanecieron en un eco distante mientras Carmen se aferraba al marco de la puerta. Desaparecido en combate, eran palabras que no significaban muerte, pero tampoco vida. Significaban incertidumbre, esperanza dolorosa, noches en vila preguntando si Miguel estaba herido, prisionero, o si algún día caminaría por esa puerta con su sonrisa torcida y sus historias de lugares lejanos. Carmen se desplomó en el sofá del salón donde tantas noches habían planeado el futuro de su familia. Los oficiales explicaron los detalles de la búsqueda, las investigaciones en curso y las esperanzas de encontrarlo con vida. Carmen escuchaba a medias, con una mano protegiendo instintivamente su vientre. El bebé se movía inquieto, como si percibiera la angustia de su madre. Seguiremos buscándola, señora. No nos rendiremos, prometió el comandante Ruiz antes de marcharse. Carmen cerró la puerta y se enfrentó al silencio más absoluto que había experimentado en su vida. Miguel se había desvanecido,
Y con el futuro que habían construido juntos. Alejandro Miguel Hernández llegó al mundo el 15 de octubre de 2008. En una madrugada fría de Madrid, mientras su padre permanecía desaparecido en algún lugar de Afganistán. Carmen había pasado un embarazo tortuoso, alternando entre esperanza y desesperación, manteniendo conversaciones imaginarias con Miguel sobre cómo sería criar a su hijo. Las contracciones comenzaron de la noche, y su hermana Elena la acompañó al hospital, sosteniendo su mano mientras Carmen gritaba no solo de dolor físico, sino del vacío emocional que la consumía. Cuando el médico puso a Alejandro en sus brazos, Carmen vio inmediatamente los ojos de Miguel en la pequeña cara arrugada. Era una mezcla perfecta de ambos. Los ojos oscuros y profundos de su padre, para la nariz delicada y los labios de corazón de su madre. Carmen lloró durante horas, susurrando el bebé historias sobre el hombre valiente que era su padre, prometiendo que algún día conocería al hero que había dado todo por su país. Los primeros meses fueron una lucha constante. Carmen subsistía con la pensión militar y la ayuda de su familia, pero ningún apoyo económico podía llenar el vacío emocional. Cada noche, acostaba a Alejandro en la cuna que Miguel había montado con tanto cuidado, y le contaba sobre las aventuras de su papá, sobre sus sueños de enseñarle a jugar fútbol y a pescar en el río. El ejército mantuvo la búsqueda durante meses, pero gradualmente las esperanzas se desvanecieron. No había cuerpo, no había pruebas de muerte, solo un silencio que se extendía desde las montañas afganas hasta el pequeño apartamento de Madrid, donde una madre soltera criaba al hijo de un hero desaparecido. Carmen guardó todas las pertenencias de Miguel en calles, esperando el día en que pudiera contarle a Alejandro la historia completa de su padre. Alejandro creció rodeado de fotografías de un hombre que nunca había conocido pero que amaba profundamente. Carmen había convertido el salón en un santuario silencioso dedicado a Miguel. Sus medallas militares enmarcadas, fotografías de sus misiones, cartas que había enviado desde diferentes destinos. Cada noche, antes de dormir, Alejandro escuchaba las historias que su madre le contaba sobre el valiente soldado que era su padre. Papá era el más fuerte de todo su batallón, le decía Carmen mientras acariciaba el cabello oscuro de Alejandro, tan parecido al de Miguel. Cuando tenías 2 años en mi panza, él me escribió una carta diciéndome que te enseñaría a ser un hombre de honor. Alejandro absorbía cada palabra, construyendo en su mente la imagen de un padre perfecto, un hero que algún día regresaría a casa. En el colegio, cuando los maestros preguntaban sobre su familia, Alejandro siempre decía, mi papá es soldado, está en una misión muy importante y pronto volverá a casa. Los otros niños a veces se burlaban, especialmente cuando cumplió 10 años y Miguel llevaba ya una década desaparecido. Pero Alejandro nunca perdió la fe, alimentada por las historias constantes de su madre y por una esperanza inquebrantable. Carmen había tomado la decisión consciente de nunca declarar a Miguel oficialmente muerto. Mientras no tengamos un cuerpo, tu padre está vivo en algún lugar, le repetía a Alejandro. Esta convicción se volvió el pilar de sus vidas, la fuerza que los mantenía unidos y esperanzados. Alejandro desarrolló una fascinación por todo lo militar, estudiando mapas de Afganistán, aprendiendo sobre tácticas de supervivencia, como si preparar pudiera de alguna manera ayudar a encontrar a su padre,
O entender que había pasado con él en aquellas montañas lejanas. A los consejos, Alejandro había crecido hasta convertirse en una versión joven y inquieta de Miguel. Alto para su edad, con los mismos ojos penetrantes y la misma determinación férrea, había desarrollado una obsesión por encontrar respuestas sobre el destino de su padre. Carmen observaba con mezcla de orgullo y preocupación como su hijo pasaba horas frente a la computadora, investigando sobre soldados desaparecidos, buscando en foros militares, estudiando cada detalle de la última misión de Miguel. Mamá, ¿realmente crees que papá sigue vivo? Le preguntó una noche de diciembre de 2023, mientras cenaban en silencio. Carmen dejó el tenedor en el plato, y esa pregunta que había temido durante ecos finalmente había llegado. Alejandro ya no era el niño que creía ciegamente en las historias de héroes. Era un adolescente inteligente que comenzaba a cuestionar la narrativa que había construido su mundo. Alejandro, tu padre... Carmen buscó las palabras correctas. Algunas veces las personas desaparecen y nunca sabemos qué pasó realmente. Pero eso no significa que debemos perder la esperanza. Sin embargo, Carmen también había comenzado a dudar en secreto. Consejos era mucho tiempo, demasiado para mantener viva una esperanza basada únicamente en la ausencia de un cuerpo. Alejandro había comenzado a seguir cuentas de Instagram relacionadas con veteranos de guerra, organizaciones de búsqueda de soldados desaparecidos, y páginas dedicadas a la memoria de caídos en Afganistán. Cada publicación era una posible pista, cada rostro una esperanza renovada. Sus amigos del instituto no entendían su obsesión, pero para Alejandro, encontrar a su padre se había convertido en el propósito central de su vida. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de presentarle una pista que cambiaría todo para siempre. Era una tarde lluviosa de enero de 2024 cuando Alejandro, navegando rutinariamente por Instagram en su habitación, se topa con una publicación que hizo que su corazón se detuviera. La cuenta @veternos_Afghanistan había subido una serie de fotografías históricas, titulada Heroes Olvidados, Soldados que nunca regresaron a casa. Alejandro había visto cientos de publicaciones similares, pero esta vez algo era diferente. En la quinta fotografía de la serie, claramente etiquetada como Soldado Español Desconocido, Badges, Afganistán, 2008, aparecía un hombre que Alejandro reconoció inmediatamente. Era su padre. No había duda posible. Los mismos ojos, la misma cicatriz pequeña en la mejilla izquierda que Carmen había descrito 1000 veces, hasta la forma distintiva en que Miguel sonreía, ligeramente la deta hacia la derecha. Pero lo que realmente impacta a Alejandro fue la fecha de la fotografía, 15 de agosto de 2008, más de 3 semanas después de que Miguel fuera reportado como desaparecido. En la imagen su padre aparecía claramente vivo, vestido con ropas civiles afganas, sentado junto a un grupo de hombres locales en lo que parece ser una tienda de campaña o refugio improvisado. Con manos temblorosas, Alejandro capturó pantalla y comenzó a escribir frenéticamente en los comentarios. Este hombre es mi padre. ¿Don fue tomada esta foto? ¿En latín? Por favor, necesito más información. Su mensaje se perdió entre docenas de otros comentarios, pero Alejandro no se rindió. Comenzó a enviar mensajes privados a la cuenta, explicando la situación, suplicando por cualquier información adicional.
La fotografía era borrosa y estaba claramente tomada desde la distancia. Pero para Alejandro era la prueba definitiva de que su padre había sobrevivido al menos 3 semanas después de su desaparición oficial. Carmen estaba trabajando en el hospital donde había conseguido empleo como enfermera. Y Alejandro sabía que tenía que esperarla para compartir este descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Carmen llegó a casa y esa noche agitada después de un turno de 12 horas en el hospital, pero inmediatamente notó algo diferente en Alejandro. Su hijo la esperaba en el salón con una expresión entre excitación y nerviosismo que no había visto en años. Mamá, necesitas ver esto, le dijo, guiándola hacia su laptop con una urgencia que la alarmó. Cuando Carmen vio la fotografía en la pantalla, el mundo se tambaleó a su alrededor. Después de 15 años de incertidumbre, allí estaba Miguel, claramente vivo semanas después de su desaparición. Sus manos temblaron mientras tocaba la pantalla como si pudiera alcanzarlo a través del cristal. Dios mío, Alejandro. Isel, realmente Isel. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras abrazaba a su hijo. Mamá, esto significa que papá sobrevivió. Al menos por un tiempo. Necesitamos contactar al ejército, necesitamos investigar más. Alejandro ya había comenzado a hacer una lista de acciones. Contactar a los oficiales que habían manejado el caso original. Buscar al fotógrafo, investigar la cuenta de Instagram que había publicado la imagen. Carmen sintió una mezcla abrumadora de esperanza renovada y terror. Si Miguel había estado vivo en agosto de 2008, ¿qué había pasado después? ¿Por qué nunca había intentado contactarlos? ¿Había sido capturado, herido o algo peor? Alejandro, debemos ser cuidadosos, le dijo, aunque ella misma estaba desesperada por respuestas. Esta foto tiene 15 años. No sabemos qué pasó después. Y esa noche, madre y hijo se quedaron despiertos hasta el amanecer, mirando la fotografía una y otra vez, analizando cada detalle, cada rostro en el fondo. Por primera vez en años, Carmen sintió que realmente había una posibilidad de descubrir la verdad sobre el destino de Miguel. El misterio que había definido sus vidas durante década y media finalmente tenía una nueva pista tangible. A la mañana siguiente, Carmen y Alejandro se dirigieron al cuartel general del ejército en Madrid, llevando consigo impresiones de la fotografía de Instagram y toda la documentación original del caso de Miguel. El comandante Ruiz, ahora coronel y próximo a la jubilación, los recibió en su oficina con una mezcla de sorpresa y escepticismo profesional. Señora Hernández, han pasado 15 años, dijo Ruiz mientras examinaba las imágenes con una lupa. Esta fotografía, si es auténtica, cambia completamente lo que sabíamos sobre el caso del sargento Hernández. El coronel había envejecido considerablemente, pero sus ojos mantenían la misma intensidad profesional de años atrás. Necesitamos verificar la autenticidad de esta imagen antes de reabrir oficialmente la investigación. Alejandro intervino con la determinación que había heredado de su padre. Coronel, mi padre estuvo vivo al menos 3 semanas después de que ustedes lo declararan desaparecido. Eso significa que la búsqueda inicial fue insuficiente. Necesitamos saber qué pasó realmente. Carmen observa con orgullo como su hijo, ahora de 15 años, hablaba con la autoridad y convicción de un hombre adulto. El coronel Ruiz accedió a iniciar una investigación preliminar.
El primer paso sería contactar a los expertos en análisis forense de imágenes para verificar la autenticidad de la fotografía. También buscarían en los archivos militares cualquier información sobre operations en la zona de Bages durante agosto de 2008 que pudiera explicar la presencia de Miguel en esa ubicación. Les prometo esto. Dio Ruiz mientras se levantaba para estrecar las manos de Carmen y Alejandro. Si hay aunque sea una posibilidad remota de que el sargento Hernández haya sobrevivido más tiempo del que pensamos, utilizaremos todos los recursos disponibles para descubrir la verdad. Por primera vez en Quinzecos, Carmen sintió que alguien más compartía su determinación inquebrantable de encontrar respuestas. 3 semanas después, el análisis forense confirmó lo que Carmen y Alejandro ya sabían en sus corazones. La fotografía era auténtica. Los expertos habían analizado cada píxel, verificado las sombras, la iluminación y los metadatos disponibles. La imagen había sido tomada efectivamente en agosto de 2008 en la región de Bages, Afganistán. Miguel había estado vivo, y la búsqueda original había sido abandonada demasiado pronto. El coronel Ruiz convocó una reunión especial con veteranos que habían servido en la misma región durante ese periodo. Entre ellos estaba el Ciego Martínez, quien había formado parte de las patrullas de búsqueda originales. Recuerdo perfectamente esa operación, dijo Martínez, estudiando mapas topográficos de la zona. Buscamos durante 5 días, pero las condiciones climáticas se volvieron imposibles. Hubo una tormenta de arena que duró 3 días. Lo que no entiendo, continuó Martínez, es como Miguel terminó en esa aldea específica. Está a más de 20 kilómetros de su última posición conocida, en territorio completamente controlado por insurgentes en ese momento. La fotografía mostraba a Miguel aparentemente cómodo, sin signos evidentes de ser un prisionero, lo que complicaba aún más el misterio. Carmen escuchaba cada palabra con atención obsesiva. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que había consumido su vida durante década y media. ¿Es posible que Miguel haya sido rescatado por civiles locales? Preguntó. ¿Que haya estado herido y no pudiera comunicarse? El coronel Ruiz asintió lentamente. ¿Es una posibilidad real, señora Hernández? En esa región, muchas familias afganas ayudaban a soldados heridos sin importar su nacionalidad. Si Miguel estaba inconsciente o severamente herido, podría haber estado recuperando durante semanas sin posibilidad de contactar con su base. Esta explicación ofrece esperanza, pero también planteaba la pregunta terrible. Si había estado vivo entonces, ¿dónde estaba ahora? Un mes después del descubrimiento de la fotografía, Alejandro recibió un mensaje directo en Instagram que cambiaría todo nuevamente. La cuenta at Ahmad_photographer_cable había respondido finalmente a sus múltiples mensajes. Joven, creo que puedo ayudarte. Yo tomé esa fotografía. Tu padre me salvó la vida. Necesitamos hablar. Con manos temblorosas, Alejandro mostró el mensaje a Carmen, quien inmediatamente contactó al coronel Ruiz. En 24 horas, habían organizado una videollamada segura con Ahmad Nazir, un fotógrafo afgano que ahora vivía como refugiado en Alemania. Cuando apareció en la pantalla, Ahmad era un hombre de mediana edad con ojos gentiles pero marcados por experiencias difíciles. Su padre, comenzó Ahmad en un inglés cuidadoso, era un hombre muy bueno.
En agosto de 2008, insurgentes atacaron mi aldea. Miguel apareció herido, con una bala en el hombro, pero aún así nos ayudó a defendernos. Estuvo con nosotros casi un mes, recuperándose, enseñando a los jóvenes técnicas de defensa. Carmen lloraba silenciosamente mientras Ahmad continuaba. Miguel hablaba de ustedes todo el tiempo. Me mostró fotografías de su esposa embarazada. Dio que tenía que regresar para conocer a su hijo. Pero entonces, Ahmad hizo una pausa dolorosa. Los talibanes descubrieron que había un soldado español en nuestra aldea. ¿Qué pasó entonces? Preguntó Alejandro con voz quebrada. Ahmad respiró profundamente antes de responder. Tuvimos que ir en la noche. Miguel insistió en quedarse atrás para darnos tiempo de escapar. Fue la última vez que lo vi. Pero Ahmad pausó nuevamente. Hay algo más que deben saber. Algo que guard durante todos estos ecos, esperando el día en que pudiera contárselo a su familia. Ahmad desapareció momentáneamente de la cámara y regresó sosteniendo un objeto pequeño envuelto en tela. Antes de que Miguel se quedara atrás para protegernos, me dio esto. Dio desenvolviendo cuidadosamente una cadena militar con dos placas de identificación. Las placas de identidad de Miguel, brillando débilmente bajo las de la lámpara de Ahmad en Alemania. Me dio que si algo le pasaba, encontrara la manera de hacérselas ligar a su familia. Que le dijera a su esposa que la amaba más que a su propia vida, y que le dijera a su hijo que fuera valiente y honrara el apellido Hernández. Las palabras de Ahmad atravesaron el corazón de Carmen como dagas de esperanza y dolor simultáneos. Alejandro no pudo contener las lágrimas. Entonces él sabía que no iba a sobrevivir. Ahmad asintió con tristeza. Miguel era un soldado experimentado. Sabía que los talibanes no lo tomarían prisionero. Pero también sabía que nosotros moriremos si él no nos daba tiempo de huir. Eligió salvarnos. Hey más, continuó Ahmad. Miguel me contó sobre una carta que había dejado en Madrid en la mesita de noche. Dijo que si algo le pasaba, ustedes la encontrarían cuando estuvieran listos. Que esa carta explicaría todo lo que no pudo decir en persona. Carmen recordó súbitamente la carta salada que había encontrado después del funeral simbólico de Miguel, ecos atrás. La había guardado sin abrirla, demasiado dolorida para enfrentar las últimas palabras de su esposo. Ahora entendía que Miguel había dado instrucciones específicas sobre cuándo debía ser leída. Ahmad prometió enviar las placas de identificación por correo diplomático, certificado y seguro. Después de 15 ecos, Miguel finalmente regresaría a casa, al menos simbólicamente. El misterio de su desaparición había sido resuelto, pero el dolor de la pérdida se sintió más real que nunca. 2 meses después, en una ceremonia militar solemne en Madrid, las placas de identificación del sargento Miguel Hernández fueron entregadas oficialmente a su familia. Carmen las sostuvo contra su pecho mientras el coronel Ruiz leía el informe final que declaraba a Miguel muerto en acto de servicio, heroísmo confirmado. Alejandro, ahora de 16 años, vestía el uniforme de la Academia Militar Juvenil donde había decidido inscribirse para honrar la memoria de su padre. Y esa noche, en la intimidad de su hogar, Carmen finalmente abrió la carta que Miguel había dejado 15 años atrás. Sus palabras, escritas con la letra familiar que ella tanto había extrañado.
Hablaban de amor eterno, de su orgullo por la familia que habían credo, y de su esperanza de que Alejandro creciera para ser un hombre de honor y compasión. Si estás leyendo esto, había escrito Miguel, significa que algo me ha pasado y que nuestro hijo ya es lo suficientemente mayor para entender que algunos hombres deben hacer sacrificios difíciles para proteger lo que aman. Con tal que su padre murió con su nombre en los labios y su fotografía en el corazón. Alejandro leyó la carta junto a su madre, entendiendo finalmente que la búsqueda de consejos había llegado a su fin. Su padre no regresaría caminando por la puerta con historias de aventuras, pero su legado de valor y sacrificio viviría para razón de su familia. El misterio del soldado desaparecido había sido resuelto gracias a una simple fotografía en Instagram. Para la historia de amor, perdida y redención que había definido sus vidas continuaría para siempre. Miguel Hernández había regresado a casa, no como el héroe vivo que habían esperado, sino como el símbolo eterno del sacrificio y el amor incondicional que había guiado a su familia durante los ecos más oscuros de sus vidas.